Sanibonani sikwamukela indaba ehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. Bonke abantu abaseGoldwana bakhishwe imphefumulo leyana abantu laba nabo banamndeni yabo ebadingayo. Awuphela umsebenzi mawuphela ngesibulawe indlala. Izisebenzi zasemayini ezilinganiselwe ekhulwini nesikhombisa seziphumile emgodini wemayini eGoldwana Springs eMpumalanga neGoli kulandela insuku ezintathu ziqhinqe ngaphansi emathunjini omhlaba. You never said I'm under the arrest of murder. Yes, I know the reason. I'm under the arrest of drug dealing. The arrest of drug dealing was at secondary. Ufakazi wombuso Lieutenant Colonel Nkosinathi Hadebe uphothulile ukwethula ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme eSepitoli ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. I suppose the start is always a good thing. I would say the most important thing is to finish well. Abantu bakuleli banesifiso sokubona amabhokobhoko eqopha umlando ngokuphakamisa indebe yomhlaba ihlandla lesine umethelana phezulu neNew Zealand kwamanqamu ngomgqibelo. Izisebenzi zasemayini ezilinganisele ekhulwini nesikhombisa seziphumile emgodini wemayini eGoldwana Springs eMpumalanga neGoli kulandela cishe insuku ezintathu ziqhinqe ngaphansi emathunjini omhlaba. Ukungaba uningasolinye phakathi kweAMCU neNUMU ngodaba lamalungu kuholela ekutheni izisebenzi zasemayini engaphekwa amakhulu amahlanu zivaleleke ngaphansi emgodini wemayini. Seziphumile ezinye izisebenzi zasemayini iGoldwana ebeziqhinqe ngaphansi noma ebezivinjelwe emathunjini omhlaba izinsuku ezintathu. Kubikwa ukuthi izisebenzi eziyikhulu nesikhombisa ezikwazile ukuphuma kanti njengamanje ziyoxilongwa odokotela njengoba izinyana zithi kuqubuke impi emathunjini omhlaba kanti ezinye bese ziphelelwe amanzi emzimbeni. The majority of them are crying and they are very emotional, and I understand. They said they nearly died underground because of this hostage situation. Kukholakala ukuthi umsuka walokhu ungaboni ngasolinye phakathi kweAMCU neNUMU ngodaba lwamalungu. What we know is it was a concerted effort by the night shift which went underground on the evening of Sunday, and then when they were supposed to come out on Monday they didn't, because of the issue of recognition of their union of choice, which is AMCU. Imindeni yalabo abasemathunjini omhlaba ikhathazekile ngokuphepha kwabo njengoba sekuphele isikhathi eside bevalelekile. Bonke abantu abaseGoldwana bakhishwe imphefumulo leyana abantu laba nabo banamndeni yabo ebadingayo. Awuphela umsebenzi mawuphela ngesibulawe indlala. Abantwana emva bayalila bafuna oyise bavalelwe lento seGoldwana. Into sicela ukuthi mabakhutshwe kulanto babuye ubaba abaxotha ke babaxothe eGoldwana. Izingxoxo zokuthola isisombululo ziyaqhubeka. Colonel Nkosinathi Hadebe uphothulile ukwethula ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme eSepitoli ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. uHadebe uthi nguye owakhipha umsola wesihlanu esitokisini umuzi Sibiya ngesikhathi ke eyovuma icala nangesikhathi eyokhomba indawo yesigameko. Emva kwalokho umbuso ubize ufakazi omusha uSayitsheni Maphikela. Ukenela uNkosinathi Hadebe uthi umsolwa wesihlanu umuzi Sibiya wabe azikahle kamhlophe ukuthi uzophendula ngeinsolo zokubulala ngesikhathi ekhishwa esitokisini ukuze azovuma icala. Do we agree that you never informed the accused of the allegations against him? Am I correct? Yes. And the response that the accused gave was that, yes, I was informed, I was arrested for drug dealing. Yes. From this response that was given by the accused, it means he was under the impression, he knew that he was under the arrest for this drug dealing. He never said, I'm under the arrest of murder, I'm under the arrest of pointing. I just said, yes, I know the reason. I'm under the arrest of drug dealing. The arrest of drug dealing was at secondary, my lord. Okay. Yes. Did at any stage tell you that he was under the arrest of murder?
Advocate Mshololo uthi kungani ngazange iqoshwe imininingwane ngesikhathi uSibiya yalela amaphoyisa indlela ebheke endaweni yesigameko ngelithi washayela wabheka lapho kwazikhona yena uKenneth Hadebe. The fact that you failed to record directions, if there were any given by the accused, it's because the accused never gave any directions to you to the place wherein the pointing out was made. It is nowhere recorded in this pro forma wherein the accused indicated that you must stop here now. My Lord, on the statements where he's pointing out, that is where we stop. Inkantolo ke ibe isihlaba ikhefu ngaphambi kokuthi kubizwe ufakazi omusha wombuso uSayitsheni uMaphikela okunguye owethula ubufakazi sikhuluma nje. Amaphoyisa aseThekwini adubula abasola ababili emva kwesigameko sokudubulana esenzeke eMarine Hill ekseni kholakala ke ukuthi amaphoyisa athole imininingwane ngeqembu labantu abathinteka ezigamekweni zobugebengu kule ndawo. At 3 o'clock this morning, police officers from Marine Hill approached the house and requested entry from the suspects. The occupants of the home opened fire at the police officers through the windows, and there was an exchange of gunfire. Both suspects, who are in their 20s, who were in the house at that time, were fatally wounded during the shootout. 2 9mm pistols were found in the suspects' possession. Police at Marine Hill are investigating cases of attempted murder, unlawful possession of firearms and ammunition, as well as an inquest. Kusenjalo amaphoyisa aseThekwini aphenya ngecala lokubulawa kwabantu abayisikhombisa kwamashu okukholakala ukuthi bebesolwa ngezenzo zobugebengu emphakathini. Lona omunye kwabasinde behlaselwa izolo ebusuku, lona oneminyaka engu-20 ongeke lidalulwe igama lakhe uthi usabela impilo. Utshele ithimba le-SABC ukuthi ulala ngaphansi kwebloho lesitimela uMalandela Road kwamashu. Uthi ubone abantu bephethe izibhamu bekhanyise namathoshi. Uthi lamadoda abevimbele oza kwabo ebabuza ngesango elintshontshiwe. Bathi cela isidedele bathi ngeke nikubone lokhu bafana bami namhlanje niyohlangana nogogo komkhulu benu eningabazi. Amaphoyisa athole amagobolondo ezinhlavu ayishumi. All 7 deceased were found lying next to a pillar of the railway bridge and in a straight line with gunshot wounds to the head. At this stage, the motive is suspected to be vigilantism. The case docket has been allocated to detectives from the Provincial Organised Crime Unit, and we are confident that they will be able to make a breakthrough in this matter. Umholi wohlaka lomphakathi olisebenzisana namaphoyisa luthi luyakwazi ukukhathazeka komphakathi ngobugebengu, kodwa lunxuse izakhamizi ukuthi zingazijeziseli abantu abasolwa ngokwenza amacala. Sekuyigameko nje ezenzenzeke kaningana ukuthi abantu bebeficiwe mase beyabulala. Siyawucela umphakathi wakwaMasho ezeholo ukuthi awubike ureport ngoba ayikho into ebalekile nje ukuthi ubike ureport hayi uyithathela umthetho ngezandla. Akukaboshwa umuntu okwamanje. Londi Hadebe, SABC News. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela Naledi Pandor usenxuse zonke inhlangothi embangweni ophakathi kwezwe lakwa-Israel nePalestine ukuthi zehlisa umoya futhi zinqande nokudlodlobala kwempi njengoba kuqhubeka kulimala abantu abamsulwa nje. Dokotela Naledi Pandor naye uhambisane nabafuna kumiswe lempi eqhubeka eGaza ngokusheshsha njengoba ephikisana nokuhlasela kwezakhamuzi inhlangothi zombili. South Africa also joins the urgent calls for an immediate comprehensive ceasefire and that humanitarian corridors should be opened so that aid and other basic services reach all those in need. Most importantly, we call on all parties to exercise restraint and to desist from fueling this patently unjust war and suffering of innocents.
uphanda ugcizelele ukuthi ukubulawa kwezakhamuzi kanye nokucekelwa phansi kwenqalazizinda akuhambisani nomthetho wamazwe ngamazwe kanti futhi njengoba lempi phakathi kwezwe lakwa-Israel neHamas iqhubeka zithwele kanzima izakhamuzi ikakhulukazi zaseGaza. There is an added obligation on an occupying power over the people and territory it occupies in terms of the Geneva Conventions, including a prohibition against collective punishment. This, of course, does not detract from South Africa's concern at the actions of Hamas, which also targeted non-combatants. Russia iveza ukuthi izokwethula isiphakamiso esihlukile sokufuna kumiswe lempi isikhashana ukuze izakhamuzi zihlinzekwe ngosizo. Mbukeli sathi iqhubeka etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Exactly. He was never the customer there. Into awayibona isenzeka pha wayibona from afar. Leqhubeka enkantolo yeManchester Monti icala elibhekene nabanikazi bendawo yokucima ukoma eNyobeni lapho kwaphangalala khona intsha engama-20 nomuvo. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi izisebenzi zasemayini ezilinganisela ekhulwini nesikhombisa seziphumile emgodini wemayini eGoldwane Springs empumalanga neGoli kulandela insuku ezintathu iqhinqe ngaphansi emathunjini omhlaba. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Liyaqhubeka enkantolo yeMantshi yaseMonti icala elibhekene nabanikazi bendawo yokucima ukoma eNyobeni ababhekene namacala okuvumela izingane ezingene kule ndawo edayisa utshwala kanye nokuzidayisela utshwala. Usikhangela Ndevu ongumnikazi wendawo yokucima ukoma eNyobeni utshele inkantolo ukuthi uyazi ukuthi umthetho awuvumi ukuthi adayisele izingane ezisencane utshwala nanokuthi asivumelekile kuba ngaphakathi endaweni yokuthengisa utshwala. Uchazeke ukuthi wenze njani uma kukhona izingane. Ndiye ndimnike options ezimbili. 1 aphume if uthi yena umdala andibonise i-identification echoyo ukuthi umdala. Ubuphikisile ke ubufakazi balowo wethula ubufakazi phambilini uGeorge Kwinana wathi le ndawo yayigcwala intsha kakhulu. Andizovumelana naye xa exoxa esithi zonke. Ufa ebesithi most of the customers zabo ibe ngabantu abadala. I would agree, but uthe bonke abantu bebepha yangabantu abadala including himself kodwa zangalibeke nengqondo lakhe but not a simple thing because by the time ndivula i-business ba ngo-2011 ndafika ngo-2007 ethengisa already, so he was crying when he saw me ndifumana lesi sithengisa engayifumani yena kodwa kudala ethengisa. Uthi wayehubhuza amanga alihlaza uma ethi naye wayethenga eNyobeni. Exactly. He was never the customer there. Into awayibona isenzeka pha wayibona from afar. Kula stone throw away yakhe athetha ngayo. Even the night yokwenzeka kwento yabantwana, I don't even know why he was here to be a witness because he was asleep. Utsheleke inkantolo ukuthi waqala ngo-2011 ukudayisa utshwala edayisa ijuba. Yayingekho ke intsha ethengayo kuze kube ibhizinisi lakhe liyadlondlobala. Icala liyaqhubeka. Ongqongqoshe zogesi uDokotela uHosien Tsuramukgopa usichithile insolo zokuthi uhulumeni uphuthumisa inhlelo zokuxazulula ukucishwa ngogesi ngenxa yokhetho lukazwelonke langonyaka ozayo. uRamukgopa uthi kusele kancane ukuba le ngxaki yocimicimi yombane iphele, edlulisa esithi izinga lokuphehla umbane linyukile kwezinyanga zidlulileyo. The intensification of plant maintenance is expected to be sustained for the remainder of the summer months with the objective of going into winter 2024 with the fleet in a much healthier and more reliable state. Amaqela aphikisayo athi umphathiswa makanikwe amanye amagunya ongezelelekileyo. But while we bask in the current load-shedding holiday, we must not become complacent. Our energy crisis has not been solved,
At the beginning of this year, the Secretary General of the ruling party said load shedding will end before December 2023, and there are no scientific and engineering demonstrations and evidence and signs that load shedding will end under this government. I would really implore on you to implore on the president, and maybe we can assist you here. He needs to give you a better deal than just making you a public spokesperson. uRamokgopa uzikhabile izitsholo zokuba uhulumente uyakhawulezisa ukulungisa lengxaki yocimicimi yombane ngokuba kukho unyulo kulonyaka uzayo. It is a height of folly to suggest that there's a relationship between the speed at which we want to resolve load shedding and the electoral prospects. What we are trying to do is to protect the South African economy, and we know that the manifestations of that is also on the fiscal headspace. Kwindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Ezinye izakhamuzi zaseSwaneville eKrugersdorp eGauteng cishe sekuphele unyaka zingenawo ugesi ngenxa yokucekeleka phansi kwenqalazinda yogesi, kodwa ekugcineni bathenjisa ukuthi kuzophela leli sonto sebenawo ugesi. Amalungu omphakathi akuthokozele ukuthi ekugcineni asezoba nogesi, amanye athi abesebenzisa indlela yokuxhuma ugesi engekho emthethweni ukuze akhanyise. Abantu bebesebesidonsela benza into ezirongo zokuthi ekuhlaleni baxabane bodwa because of sebezidonsela bezithathela umbane ngendlela erongo. So now we are happy sibona ukuthi umasipala ukuthi ubuyisa umbane ngendlela right. I-ESCOM ithi samile ekutheni inqalasizinda yogesi ibulawa ukusetshenziswa kogesi ngokweqile. We always get communities saying that we have some of our employees that are conducting these illegal connections. If they know of employees that are doing these illegal acts and they do see people that are busy operating on our network, they need to inform us and they can report to us anonymously so that we can investigate and make sure that we protect the infrastructure. But in terms of theft and vandalism, it's really one of the biggest issues that we have in the province. Undunankulu waseGauteng uthi uzimisele ukulungisa inqalasizinda yogesi ezicekeleke phansi kungakapheli uzibandlela wakulonyaka. We're even prepared to put up a solar farm so that we can have electricity. But we got statistics that 2.5 million residents of Gauteng, even if you can defeat load shedding, they don't have access to electricity. And we shifted our focus to really give support to them. Izakhamuzi bezixhuma ugesi ngokungekho emthethweni kuzomela zikhokhe inhlawulo yezinkulungwane eziyisithupha zamarandi. Inkampani ephakela ngamanzi iRand Water idalula ukuthi kunemkhandlo yomasipala abakoleta igidi zamarandi ngesikweletu samanzi abehlinzekwa wona. Owengamele uhlelo lokusebenza kwansuku zonke eRand Water uthi azikho inkinga ohlelweni lwabo ngokuthunyelwa kwamanzi kumasipala bonke ababahlinzeka ngamanzi. Umahlomula Mehlo uthi iRand Water ikhiqiza amalitha amanzi ayinkulungwane e5 usuku nosuku. We are pumping without necessarily any fail. Of course there are dips there, and those are dips that, as I say, you have power interruptions. You have here and there infrastructure that fails. But by and large, our pumping has remained constant at around 5,000 million liters of water per day. So the question that is always asked, Rand Water, do you have issues in your systems? No, we don't. Ukusetshenziswa budedengu kwamanzi kanye nokuvuza kwenqalazinda yamapayipi ngokunye kweinselelo ezikhathaza kakhulu iRand Water. Le nkampani ephakela ngamanzi eGauteng nakwezinye ingxenye zezifundazwe ezithile ibalulwe nokusilela emuva komasipala abathile ukukhokha ngesikhathi imali abayikweletayo. Ekurhuleni, we received a payment for this current account of 161 million against the current account of 354. I did explain that we did receive a payment, and I'm correct, Thokozani, although you are paying in terms of the current account has not been fully paid. AbeRand Water kanye nomasipala ebambisene nabo bayaqhubeka nemikhankaso ekhuthaza ukusetshenziswa kwamanzi ngendlela enokucophelela. Umasipala wesifunda uthukela usichithile imbiko yokuthi kwasetshenziswa imali engangeyigidi eziyishumi zamarandi ukwakha izindlu zangasese ezingamashumi ayisithupha zemindeni emibili.
Umasipala wesifunda sasothukela uke wagxekwa ngokubambezeleka kwezinhlelo zamanzi nokuthuthwa kwendle ngesikhathi ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uSenzo Mchunu evakashele khona ngoNovemba nyakenye. Umbiko okhishwe ngungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThembi Nkadimeng ngoJuni 2023 uthi ingaphezudlwana kwamaphesenti angama-50 imizi esifundazweni enezindlu zangasese ezishawa ngamanzi. Sekususe umsindo ukwakhiwa kwezindlu zangasese zomgodi eplazini i-Acaciaville eMnambithi. Okuphakathi kwalombango umndeni wakwaGamede nowakwaKhumalo. Umasipala wesifunda wakhe izindlu zangasese zemgodi ezingama-30 umndeni ngamunye. Isizwe ngasinye salemndeni sinamalungu omndeni okungenani angama-20. Akulona iqiniso mfowethu ukuthi lento le umuzi owodwa onama-toilet awu-30. Ngenxa yokuthi ke mfowethu lapha ekhaya elikhulu sibe nenkinga yokuthi i-service provider ayivumanga ukufaka ama-toilet ngemuva. Kanti nabantu bonke laba abazalwa odadewethu abantwana kanjalo nabafowethu abangashadile bahlala khona. Umphakathi ukhala ngesivinini sokulethwa kwezidingo kubantu. Lezi zindlu zangasese zomgodi zibe yizimpawu zokuqala zokulethwa kwezidingo. Like sifila ngathi asibalekanga because ayikho into abasenzela yona. Umasipala wesifunda sasothukela uziphikile izinsolo zokuthi kusetshenziswe imali engaphezulu kuka-15 million ukwakhiwa lezi zindlu zangasese. U-service provider othi siyamkweleta esisana naye enkantolo ngoba kunezinto umkhandlu ongavumelani ngazo naye. Angeke ngixoxe ngoba zasenkantolo siye enkantolo naye uthi akakwazi ukuthi simkweleta u-15 million kusekufanele siyodlula enkantolo ukuthi nokuthi asinelisekile ngakho. Izakhamuzi zinxusa izidingo nqangi ezifana namanzi nezindlu zomxhaso. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMnambithi. Abantu bakuleli banesifiso sokubona amabhokobhoko ekhala emuka nendebe yomqhudelwano webhola lombhoxo okwesine njengoba bezobhekana neNew Zealand kwamanqamu eStade de France eParis ngomgqibelo. iParis indawo egcwele izinkundla zezemidlalo eziseqophelweni eliphezulu okubalwa kuzo iStade de France ezinkundla okwanqoba kuya amabhokobhoko indebe yomhlaba ngo2007 kube yiParc des Princes lapho iqembu lebhola likanobhutshuzwa iPSG egijimela khona na izinkundla elidlale kuyo kakhulu elakuleli neFrance ngenkathi elakuleli isemkhankasweni licebile usiko lwebhola lombhoxo eParis kanti amabhokobhoko kuzofanele ayibambe iqina uma sebhekene nezimbangi zawo zakudala kusenjalo ocija iscrum samabhokobhoko nayo uyaqinisekisa lokho. I suppose the start is always a good thing. I would say the most important thing is to finish well. Obviously, because the game has only been won in the 80th minute, or sometimes it might be longer. Ubhekana kwelakuleli neNew Zealand kwamanqamu emqhudelwano nendebe yomhlaba kubuyisa umlando wango1995 kubantu bakuleli. We were at the neighbor's house as a family, two big families. We watched it together, and there wasn't enough chairs. I remember that. I was sitting on the ground with my two brothers. Kubadlala abafana nogijima phambili uJan Klein ukubhekana neNew Zealand kwamanqamu kwengeza ukubaleka komqhudelwano. I think it's a fantastic tradition, and I think it's very much part of world rugby. I think it's one of the coolest things in world rugby, but it's just part of a game day against New Zealand. Inhlangano yebhola lombhoxo emhlabeni izoyithula ngendlela ongcono kakhulu lomqhudelwano eAustralia ngo2027 kodwa nomdlalo wamanqamu phakathi kwelakuleli neNew Zealand umqoka kakhulu kule nhlangano. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba. Yakosokhela lenkosazana uManzuzo kaMaye emehlobo ebusike kwamanoshana weinsizwa kuze kube ngakuzayo sisale kahle.